Hello everyone. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ අලුත් වාක්‍ය රටාවක් සම්බන්ධව. කියන්නත් දෙයක්ද? යමක් ගැන සඳහන් කරලා කියනවා ඒක කියන්නත් දෙයක්ද? ඔන්න ඔය වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන තාලේ සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්නේ. It goes without saying that. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ වාක්‍ය රටාව ආරම්භ කරන්නේ. අපි උදාහරණ කිහිපයක් එක්ක මේ ගැන සාකච්ඡා කරලා බලමු. It goes without saying that he is a butcher. It goes without saying that he is a butcher. Butcher මස් වෙලින්දා. ඔහු මස් වෙලින්දෙක් කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? ඔහු මස් වෙලින්දෙක් යන වග කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that he is a butcher. It goes without saying that he is very honest. ඔහු ගොඩාක් අවංකයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? ඔහු ගොඩාක් අවංකයි යන වග කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that he is very honest. It goes without saying that she is a cunning woman. Cunning woman. A cunning woman කියන්නේ කපටි ගැහැණියක්. ඇය කපටි ගැහැණියක් යන වග කියන්නත් දෙයක්ද? ඇය කපටි ගැහැණියක් යන වග කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that she is a cunning woman. It goes without saying that your mother is very kind to everyone. It goes without saying that your mother is very kind to everyone. ඔයාගේ අම්මා සෑම කෙනෙකුටම ගොඩාක් කරුණාවන්තයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? ඔයාගේ අම්මා හැම කෙනෙකුටම කරුණාවන්තයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that your mother is very kind to everyone. It goes without saying that it's a cock and bull story. A cock and bull story කියලා කියන්නේ මේක idiomatic expression එකක්. පට්ටපල් බොරුවා, අමූලික බොරුවා, ලොකු බොරුවකට කියන යෙදුම තමයි මේ. It's a big lie. It's a big lie. බොහොම සරලව කිව්වොත් a cock and bull story මේක idiomatic expression එකක්. එතකොට මේ වාගේ දේවලුත් පාඩම් කරගෙන තියාගන්න. It goes without saying that it's a cock and bull story. ඒක පට්ටපල් බොරුවක් බව කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that it's a cock and bull story. It goes without saying that life is getting increasingly difficult for everyone. Life is getting increasingly difficult. වේගයෙන් දුෂ්කර වෙනවා. ජීවිතය වේගයෙන් අමාරු වෙනවා. අපි ඔක කතා කරන භාෂාවෙන් කියන්නේ සෑම කෙනෙකුටම ජීවිතය එන්නම අමාරු වෙනවයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? අන්න ඒ අදහස දෙන්න තමයි මේ විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්නේ. Life is getting increasingly difficult. ජීවිතය එන්නම අමාරු වෙනවා. For everyone. සෑම කෙනෙකුටම ජීවිතය එන්නම අමාරු වෙනවා කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that life is getting increasingly difficult for everyone. It goes without saying that he is a famous person. It goes without saying that he is a famous person. ඔහු ප්‍රසිද්ධ පුජ්‍යලයෙකු යන වග කියන්නත් දෙයක්ද? ඔහු ප්‍රසිද්ධ පුජ්‍යලයෙක් කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that he is a famous person. It goes without saying that this pandemic is very dangerous. This pandemic, මේ වසංගතය is very dangerous. බොහොම භයානකයි. මේ වසංගතය බොහොම භයානකයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that this pandemic is very dangerous. It goes without saying that you should stay at home without going out. You should stay at home. ඔබ නිවසේ රැඳී සිටිය යුතුයි. Without going out. එළියට යන්නේ නැතුව. ඔබ එළියට යන්නේ නැතුව නිවසේ රැඳී සිටිය යුතුයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? ඔබ එළියට යන්නේ නැතුව නිවසේ රැඳී සිටිය යුතුයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that you should stay at home without going out. It goes without saying that
death is common to all. මරණය කාටත් පොදුයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? මරණය කාටත් පොදුයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that death is common to all. It goes without saying that learning English is very useful to everyone. It goes without saying that learning English is very useful to everyone. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනීම සෑම කෙනෙකුටම බොහොම ප්‍රයෝජනවත් කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනීම සෑම කෙනෙකුටම බොහොම ප්‍රයෝජනවත් කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that learning English is very useful to everyone. It goes without saying that he is a loafer. It goes without saying that he is a loafer. ඔහු කම්මැලියෙක්, කිසි වැඩපළක් නොකරන කම්මැලියා. අන්න එයාට තමයි අපි කියන්නේ loafer කියලා. ඔහු කිසි වැඩපළක් නොකරන කම්මැලියෙක් කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that he is a loafer. It goes without saying that one day we die. It goes without saying that one day we die. අපි දවසක මැරෙනවයි කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? We die අපි මැරෙනවා. දිනක අපි මැරෙනවා කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that one day we die. It goes without saying that politics is not good for the clergy. It goes without saying that politics දේශපාලනය මේක politics කියන්න එපා. politics is not good හොඳ නෑ for the clergy පූජ්‍ය පක්ෂය. the clergy කියන්නේ පූජ්‍ය පක්ෂය. එහෙමනම් මේකේ අර්ථය පූජ්‍ය පක්ෂය සඳහා දේශපාලනය යහපත් නොවන වග කියන්නත් දෙයක්ද? පූජ්‍ය පක්ෂය සඳහා දේශපාලනය යහපත් නොවන වග කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that politics is not good for the clergy. It goes without saying that Sri Lanka is a very beautiful country. It goes without saying that Sri Lanka is a very beautiful country. ලංකාව ලස්සන රටක් කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that there are a lot of racketeers in our country. It goes without saying that there are a lot of racketeers in our country. A lot of ගොඩාක් racketeers ජාවාරම් කරුවන් in our country අපේ රටේ. අපේ රටේ ජාවාරම් කරුවන් ගොඩාක් ඉන්නවා කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? අපේ රටේ ජාවාරම් කරුවන් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that there are a lot of racketeers in our country. It goes without saying that nothing is difficult to a willing mind. Willing කියන්නේ කැමැත්තක් තියෙන සිතකට. මේ අදහස් කරන්නේ හිත ඇත්නම් පත කුඩාද කියන සිංහල කියමනට සමාන යෙදුම. එහෙමනම් යමක් කරන්න උවමනාව ආශාව තියෙනවා නම් කිසිම දෙයක් අමාරු නෑ. එහෙමනම් ඉංග්‍රීසි අමාරුයි කියලා කතා කරන්න අමාරුයි කියලා ඉන්න එපා. හේතුව nothing is difficult to a willing mind. You do remember that. So it goes without saying that nothing is difficult to a willing mind. කිසිවක් අමාරු නෑ කැමැත්තක් තියෙන සිතකට. It goes without saying that nothing is difficult to a willing mind. It goes without saying that it's a very difficult task. Difficult දුෂ්කර task කටයුත්ත නැත්නම් කාර්යය. ඒක ගොඩාක් දුෂ්කර කාර්යයක් කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? ඒක ගොඩාක් දුෂ්කර කටයුත්තක් කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that it's a very difficult task. It goes without saying that he killed two birds with one stone. He killed ඔහු මැරුවා two birds කුරුල්ලෝ දෙන්නේ with one stone එක ගලෙන්. මේකත් idiomatic expression එක. නැත්නම් අපි සාම්ප්‍රදායික කියවන. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔහු එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක් මරා ගත්තා. මේ අදහස් කරන්නේ එක උත්සාහයකින් ලාභ ප්‍රයෝජන දෙකක්ම එකවර ලබා ගත්තා කියන අදහස. It goes without saying that he killed two birds with one stone. ඔහු එක ගලින් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක් මරා ගත්තා කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද?
It goes without saying that he killed two birds with one stone. It goes without saying that most of the politicians are liars. It goes without saying that most of the politicians, දේශපාලකයන්ගෙන් බොහෝමයක්. මෙතනදී politicians කියලා කියවන්න එපා. මේ වචනේ නිවැරදි උච්චාරණය politicians are liars. Liars කියන්නේ බොරුකාරයෝ. එහෙමනම් දේශපාලකයන්ගෙන් බොහෝමයක් බොරුකාරයෝ කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? දේශපාලකයන්ගෙන් බොහෝමයක් බොරුකාරයෝ කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that most of the politicians are liars. It goes without saying that speaking English is not so difficult if you practice regularly. ඔබ අකණ්ඩව පුහුණු වීම කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම එච්චර අමාරු නෑ කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? ඔබ අකණ්ඩව පුහුණු වීම කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම එච්චර අමාරු නෑ කියන එක කියන්නත් දෙයක්ද? It goes without saying that speaking English is not so difficult if you practice regularly. You must practice to speak regularly. Then only you can be very fluent in speaking English. So thank you very much for listening to me. I'm coming back soon. Until then, have a nice day. Bye bye.